Hi, everyone. My name is Trevor. I'm an alcoholic. My sobriety date is June 1st, 2018. I have a sponsor. I have a sponsee. My home group is the Rush Hour group. And yeah, I'm coming up on 5 years, one day at a time of continuous sobriety. So I was not one of the alcoholics that started life as an alcoholic, although when I was a child, I was picked on by my brothers. And so I've always been a sensitive, thoughtful, and I don't know. I think I'm a good kid, or I was a good kid, but of course, that's always subject to different opinions. I come from a regular social class, middle class in Southwestern Connecticut. I'm about 40 kilometers from New York City. And yeah, from there, I guess, translate. థ్యాంక్ యూ. సో ఆయన పేరు ట్రెవర్ అండి. ఆయన ఒక త్రాగుబోతు. ఆయనకు స్పాన్సర్ ఉన్నాడు, స్పాన్సీ ఉన్నారు. ఆయన సోబ్రైటీ డేట్ వచ్చి జూన్ 1, 2018. ఇంకో కొన్ని రోజుల్లో ఒక రోజు చొప్పున 5 ఏళ్ళు పూర్తి చేసుకుంటారు. ఆయన నిజంగా చెప్పాలంటే చిన్నతనం ఏమి పెద్దగా వింతగా లేదు. చాలా అన్నదమ్ములు కొంచెం నేర్పించేవారు. సో చిన్నతనంలో కూడా కొంచెం సున్నితమైన మనసు అని చెప్పుకోవాలి అయింది. కాకపోతే ఆయన ఏంటంటే మామూలు మధ్య తరగతి కుటుంబానికి చెందిన వారే. ఇప్పుడు న్యూయార్క్ నగరానికి ఇది సుమారుగా 4 గంటలు దూరం ఈయన ఉండేది. ఈయన హోమ్ గ్రూప్ ఏమో రష్ అవర్ గ్రూప్ అని కనెక్టికట్ లో ఉంటుంది. ప్లీజ్ గో హెడ్. So yeah, my childhood was normal, and I can say that my mother attempted suicide due to a mental disorder, but that was not something that really affected me too deeply because I was young. I grew up with religion and good guidance from parents. Both my parents love me. And so my childhood was in many ways very normal. Translate? థ్యాంక్ యూ. సో ఏంటంటే చిన్నతనం పెద్దగా ఏమి విచిత్రాలు ఏం లేవు. అంత సాధారణమైన పెంపకమే, సాధారణంగానే ఉండింది. కాకపోతే మా అమ్మగారు నా చిన్నప్పుడు ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు. ఎందుకంటే ఆవిడకి మానసిక రోగంతో బాధపడేవారు. సో దానికి నాకు పెద్దగా సంబంధం లేదనుకుంటాను నేను ఈ రోజు కూడా. ఎందుకంటే నేను అప్పుడు చిన్నపిల్లని. సో నార్మల్ చైల్డ్హుడ్ ఉండింది అని చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్. యూ కెన్ గో మోర్ దెన్ దట్ ఇఫ్ యూ విష్ టు. Okay, sounds good. So let's see. My alcoholism started, my drinking started when I was about 14 years old. And it really wasn't anything that started crazy. I started with a couple beers, a couple hard lemonades, and it was never a problem for quite some time. I know this is Alcoholics Anonymous, but I also started experimenting with other local substances, particularly marijuana. I don't think I will go any farther than that. And another thing that started when I was a teenager was I started skateboarding. And if you're not familiar, skateboarding is a culture that has lots of individualistic behavior. So I started to become how should I say, not angry at society, but I started to see things
differently. So I was always able to say, hey, I don't know about that. I'm going to be myself, and being very individualistic. And with being individualistic, that means I'm different, and that comes with all sorts of problems. In the USA at the time, it was also considered sort of criminal behavior. So I felt like kind of a bad boy. And yeah, that's where life was going. Translate? థ్యాంక్ యూ. సో నేను 14 ఏళ్ళకి తాగుడు మొదలు పెట్టానండి. నిజంగా అంటే బీభత్సంగా ఏం తాగేవాడిని కాదు. అప్పుడప్పుడు బియర్లు, అప్పుడప్పుడు జ్యూసులతో కలుపుకుని తాగటం. కాకపోతే అప్పుడు నేను స్కేట్ బోర్డింగ్ అనేది అదే ఒక ఆట ప్రక్రియ లాగే ఉంటదండి అక్కడ. స్కేట్ బోర్డింగ్ అంటే కొంచెం వీధుల్లో అది స్కేట్ బోర్డ్ మీద చేస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళని పెద్దగా సమాజం గౌరవించదు. సో ఈయన ఎప్పుడు కూడా సమాజానికి వ్యతిరేకంగానే ఉండేవాడు ఈయన. ఏంటంటే ఈయన భావాలు ఏంటంటే ఒక ఇండివిజువలిస్టిక్ అంటారు వాళ్ళని. అంటే ఈయన వ్యక్తిత్వం అయింది, ఎవరి గురించి పట్టించుకునేవాడు కాదు. సో అక్కడే కొంచెం ఏంటంటే గాంజాయి అప్పుడప్పుడు కొట్టడం. సో ఇవన్నీ కూడా సమాజం ప్రకారం ఇల్లీగల్ పనులే చాలా చేయటం. సో ఒక విధంగా సమాజానికి వ్యతిరేక భావాలతోటి, నేను అన్న ఎక్కువ భావంతో, నేను సపరేటు అన్న భావంతో పెరిగాను అని చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్, ట్రెవర్. Thank you. So, like I said, I was drinking some beer on the weekends, Mike's Hard, and there really were no consequences for high school. Yes, I did some dangerous behavior, some drinking and driving, but nothing ever happened. And I used to drink as when I was a child, just to have fun and to hang out with my friends. And there were never nothing ever happened other than stupid stuff with friends, but no consequences. I went to college. I went to college in Florida for studying languages. And let's just say that it was easier to find alcohol and drink alcohol more days a week. And so it was the beginning of the slide into alcoholism for me. One time I blacked out in the bathroom and I fell down and hit my head. And I did not get a warning call at the time. It was not something that I thought was going to be a problem in my life, even though the counselors thought, hey, maybe you should stop drinking. And I just said, oh, forget about that. Who cares about that? And so I said, oh, it's fine. Alcohol is still cool. And another problem that alcohol cost me in my life was I was also, being a skateboarder, I was into doing graffiti or painting. And alcohol that night, there was always this library that they were building in my college. And alcohol helped me climb the fence. And I thought it was a good idea. I thought it was a cool experience. And me and my friend, we painted all over this construction site. And that was the beginning of the consequences with alcohol for me. Being the character I am and the character I was, somehow everybody in college knew it was me. And it was the beginning of consequences of alcoholism. And so
the administrators, they said, hey, we know it was you. Why'd you do it? You are okay. You are suspended. You are suspended from college, and go home and think about what you've done. And so I was gone for 6 months. Translate. సో అలాగే స్కూల్లో ఉన్నప్పుడు పెద్దగా ఏమీ పరిణామాలు రాలేదు, చెడు పరిణామాలు తాగుడు వల్ల. ఎందుకంటే తాగేవారు, ఏదో చిన్న చిన్న అల్లలు తప్ప పెద్దగా పరిణామాలు రాలేదు. అలాగే ఫ్లోరిడా వెళ్ళిపోయారు కాలేజ్ జాయిన్ అవ్వడానికి. అక్కడ కాలేజ్లో ఇంకా తాగడానికి అవకాశాలు ఎక్కువ ఉండే. అలాగే కొంచెం పెరిగింది కూడా తాగుడు పెరిగి ఈయన ఒకసారి బాగా తాగేసి బ్లాక్అవుట్ అయిపోయి వెనక్కి పడిపోయాడు, బుర్రకు తగిలింది గట్టిగా. అప్పుడే వీనికి చెప్పటం జరిగింది ఏంటంటే బహుశా అది తాగుడుతోటి సంబంధం ఏమో అంటే ఈయన పట్టించుకోలేదు, ఏదో ఒకసారి అయ్యిందిలే అని చెప్పి. దాని తర్వాత గ్రఫిటీ అని చెప్పి పెయింటింగ్లు వేస్తారండి పబ్లిక్ గోడల మీద. అది కొన్ని చోట్ల వేస్తే అది వేయకూడదు అలాగా, అంటే అది అఫెన్స్ అనమాట. ఒకసారి ఒక కన్స్ట్రక్షన్ సైట్ మీద మొత్తం గ్రఫిటీలు అన్ని పెయింటింగ్లు అది వేసాడు ఈయన ఫ్రెండ్ కలిపి. కాలేజ్ ప్రవర్తనతో దాదాపుగా అందరికీ తెలుసు ఈయనే చేసాడు ఆ పని అని. అందుకనే అడ్మినిస్ట్రేటర్ పిలిచి, ఇదిగో నాయన ఇంకా చేసింది అదే, నువ్వే అని మాకు తెలుసు, నువ్వు సస్పెండ్ చేస్తున్నావు, నిన్ను 6 నెలలు ఇంటికి వెళ్ళి ఆలోచించుకో నువ్వు ఏం చేసావు అని చెప్పి చెప్పటం జరిగింది దీనికి. సో మొదటిసారి పరిణామాలు రావటం మొదలుపెట్టినాయి తాగుడికి. అప్పుడు దాకా లేని పరిణామాలు మొదటిసారి రావటం మొదలుపెట్టినాయి. ప్లీజ్ గో హెడ్. Thank you. So, yeah, it was a regular alcoholism growth. Like I said, I was going from 2 days a week to 3 days a week to 4 days a week. And I didn't think much of it. To be honest, I thought it was cool. I thought it was fun. I thought it made me more creative. And it was also a way for me to get out of myself. It was a way for me to relax and not think about myself, because at the time I was very insecure, and my opinion, I was not very dateable. I had lots of isms, and I didn't really fully love myself at the time. It was something, it's always with alcoholism, there's something under of why we drink. And now I understand that why we drink is because we are alcoholics, but I didn't know that at the time. And so during college, I studied abroad in Chile, and I lived with the host family and studied in university and was taking classes in Spanish. And it was an experiment with getting good at a new language and continuing to get better in my studies and intellectuality. But at the time, I enjoyed drinking beer in the shower because it was quote unquote relaxing for me. And let's just say my host family, they thought that was weird. And one thing that sticks with me is the host family, the mother, she would tell me, learn to love yourself and you won't have to drink so much. And that always, it's just something that carries with me. And also studying abroad, I was very close with my family. I forgot to mention that I had 2 brothers at the time and 2 parents that loved me. And so, yes, being on the phone and having communication like that is sometimes challenging when you are 5,000 kilometers or 6,000 kilometers away from home. And it was an interesting experience, but yeah. And from that, I went back to college and eventually graduated college
not without the crazy parties and the ride from 3 days a week drinking to 5 days a week drinking. At the time, I was not quite 7 days, although maybe that did happen. Translate? సో మెల్లిగా కాలేజీలోనే 2 రోజులు తాగటం నుంచి 4 రోజులకి మొదలైంది. ఇలాగే మధ్యలో చిలే అనే దేశానికి వెళ్ళాడు ఈయన. అక్కడ చదువుకోవడానికి అదే యూనివర్సిటీకి వెళ్ళేవాడు. అక్కడ ఒక హోస్ట్ ఫ్యామిలీ, అంటే అక్కడ ఈయన్ని చూసుకోవడానికి ఒక కుటుంబం వాళ్ళ ఉండేది. వాళ్ళ ఇంట్లో ఉంటూ కాలేజ్కి వెళ్ళాడు. స్నానం చేస్తూ బియర్ తాగటం నచ్చేది, ఎందుకంటే ఈయనకి రిలాక్స్ అవుతాను. అలా చేసేవాడు. ఆ హోస్ట్ ఫ్యామిలీలో ఆడవాడు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆవిడ అనేదంట, ఇదేంటి వాళ్ళకి మటుకు ఇదేంటి ఇలా వింతగా ఉంది అనిపించేదంట. కాకపోతే ఒకసారి ఓ మాట ఉంది ఆవిడ, నిన్ను నువ్వు ప్రేమించడం నేర్చుకో, అప్పుడు అంత తాగాల్సిన అవసరం ఉండదు అని చెప్పి. సో అది ఈ రోజుకి నాకు అతుక్కుని ఉంది అది, ఆ మాట. సో అలాగే అక్కడ కొన్ని రోజులు చేశాను. దాంతో మళ్ళీ కాలేజ్కి వచ్చాను. అమెరికాకి వచ్చి మళ్ళీ కాలేజ్ నుంచి గ్రాడ్యుయేషన్ అయ్యాను. గ్రాడ్యుయేషన్ అయ్యేలోపు చాలా పార్టీలు చాలా జరిగినాయి. 2 రోజులు తాగే నుంచి 5 రోజులకు వచ్చాను. ఇంకా అప్పటికి రోజు తాగట్లేదా అని అనుకుంటున్నాను. బహుశా కొన్ని వారాలు తాగుంటాను. కాకపోతే ఏంటంటే త్రాగుడు మోతాదు మటుకు పెరిగిందని చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్. Thank you. So let's see. I get back from college and I have to figure out what to do. And I decide, okay, after college, I'm going to go teach English. And so directly out of college, I moved to the Czech Republic and take a course to teach. And it so happened that I moved in with a friend from my hometown who just happened to be there, and it was above a bar. How convenient. And you should know that the Czech Republic is the highest beer drinking country in the world. And so I didn't realize at the time that I think I chose the Czech Republic for the beer. And yes, there's music. Yes, there are things to do there. But it was a very alcoholic choice that I didn't realize I was making. And it was a very interesting and fun time learning another language and having meaningful experiences. I remember speaking on the phone to my brother and saying, oh, I don't know why I'm doing so well, but I'm doing well. You know, it's really good out here. And it was also still isolating to a degree. And I didn't realize how I was kind of fighting for myself, living alone. I wasn't living alone, but I had my own room, and it was still something. There was adventure, there was novelty, and living in the bar basically was quite an experience. Those guys liked me at first, but eventually I became a nuisance. And I remember there was one time where the bartender, he saw me drinking beer after beer alone. I think this is a regular weeknight. And at the end, after I cashed out, he just said, like, hey man, you know, you got to enjoy life. And I didn't realize at the time that I was trying to get away from myself. I didn't realize that it was putting me on the road to alcoholism. I didn't have any consequences yet. Really, it was still just regular. I was 23 years old, and I didn't think much of it. Overall, the Czech Republic was a great experience, but there were some dark times. And for example, on Christmas night, took me a long time to get downtown because I didn't realize it was the holiday tram
transportation system. And yeah, I ended up eating dinner alone on Christmas night. And yeah, there were definitely some dark times. Translate. ఓకే. సో కాలేజ్ అయిపోయాక చెక్ రిపబ్లిక్ అన్న దేశానికి వెళ్ళారండి ఇంగ్లీష్ నేర్పడానికి. చెక్ రిపబ్లిక్ దేశం ఏంటంటే ప్రపంచంలో కల్లా ఎన్ని దేశాల్లో కల్లా ఎక్కువ బియర్ తాగేది ఆ దేశం. సో ఈయన బార్దేలోనే ఒక రూమ్ ఉండేది. ఆ రూమ్ లో ఉండేవాడు. ఈయన తెలుసున్న ఫ్రెండ్ అమెరికా నుంచి అదే దేశానికి వస్తే ఇద్దరు రూమ్మేట్ల కింద ఉన్నారు. ఇలా నేను ఎంచుకోవటం నా తాగుబోతనం వల్ల ఆ రోజు నేను గ్రహించలేదు. ఎందుకంటే చెక్ రిపబ్లిక్ అన్నిటికంటే మంచి ఎక్కువ తాగుతారు. బార్ దగ్గరే రూము, అది కూడా తెలిసినోడితో రూమ్మేట్. ఇవన్నీ చేసుకున్న నిర్ణయాలు తాగుబోతనంతో చేస్తున్నానని ఆ రోజు గ్రహించలేదు. కానీ ఇప్పుడు చూస్తే ఆ తాగుబోతనం కూడా దీంట్లో ఒక పాత్ర వహించింది. ఏంటంటే కాకపోతే ఏంటంటే మంచి దేశం, వేరే భాష నేర్చుకోవటం, అలాంటి మంచి అనుభవాలు కూడా ఉన్నాయి అక్కడ, లేవని కాదు. కాకపోతే బానే తాగుడు బాగా విపరీతమైంది. ఒకసారి బార్లో కూర్చుని నేను త్రాగుతూ ఉంటే బియర్ తర్వాత బియర్ ఒక్కడనే. బార్ టెండర్ ఒకసారి నేను బిల్లు కట్టాక బార్ టెండర్ అన్నాడు, బ్రదరు జీవితం ఎంజాయ్ చేయాలి అని. సో అప్పుడు ఈయనకి తట్టింది ఏంటంటే, అప్పటికి ఆయనకి ఏం తట్టలేదు. కాకపోతే ఏంటంటే ఈయన నుంచి ఈయన పారిపోతున్నాడు, అంతు తాగుతున్నాడు. నేను మర్చిపోవడానికి తాగుతున్నాడు. అది అప్పుడు అర్థం కాలేదు. కాకపోతే బార్ టెండర్కి అర్థమై చెప్పాడు. దాని తర్వాత అలాగే ఏంటంటే మంచి ఉండింది, చెడు ఉండింది. కాకపోతే కొన్ని చాలా వర్స్టీ కూడా ఉన్నాయి. ఒకసారి క్రిస్మస్ కి ప్లాన్ చేసుకోక ట్రాఫిక్ లో అతుక్కుపోయి నేను ఒక్కడనే భోజనం చేయాల్సి వచ్చింది కూర్చుని ఒంటరిగా. సో ఒంటరితనం బాగా ఉండింది ఇప్పుడు ఈ దేశంలో. నాకు ఒంటరితనం మొదలైంది అని చెప్తున్నారు. కాకపోతే ఇప్పటికీ ఇంకా నాకు పరిణామాలు ఏం మొదలవ్వలేదు తాగుడు వల్ల, అందుకనే తాగుతూ వెళ్తున్నా అని అన్నా. ప్లీజ్ గో హెడ్. Thank you. Yeah, so I get back from the Czech Republic. I'm about 24 by this time, and I start substitute teaching, which it's really nothing special, but it is meaningful for the time that I did it. I felt like a cool guy. I still considered myself a full-time teacher. I didn't really consider myself a loser or whatever at that time. And the alcoholism, it continued. It started with hanging out with my friends and being the kind of guy who would drive around with beer in the back of the car and just, always down for fun. And just living at my parents'. It was really, really nothing special to talk about. And so I continued the job search, and after that year, I ended up moving to Indonesia to continue teaching English. And I got into a private language school with interesting characters from around the world. I really don't have anything bad to say about my coworkers from both local and from around the globe. But the alcoholism just kept on. It is a Muslim country over there, so I was spending a lot of money on the alcohol. It was really eating my paychecks. And there were times that I felt I had to hide my alcoholism. For example, one time at the corner store at Indomaret, I bought 4 beers, and the girl behind the counter went to
ring me up and said, "Whoa!" Like, oh, really? You're going to judge me for drinking 4 beers? And suffice to say, I stopped going to that store as much. I realized, oh, I have to hide how much I'm drinking even from these people uh, at the store. So I started going to 2 different stores to buy alcohol so I wouldn't get the judgment. And other times, I went to a work event and they asked me, "Oh, how many beers do you have in your backpack?" And I said, "Oh, 6." And my coworker saw through it. He said, "Oh, is that a ballpark number?" And yeah, on Facebook, oh, they said I was sponsored by the local beer. And, so it was a regular, normal descent into alcoholism. I didn't realize I couldn't stop. I was getting more and more. And I will also say that there were some slightly dark times. I was very isolated, um, living alone, had my own apartment. It wasn't all bad, but it also wasn't all good. And I was definitely drinking basically most nights a week. It did not affect my teaching, so to speak, but it was affecting my psyche. And I remember my coworker said I was self-medicating, and I couldn't accept that at the time. I didn't realize that I was essentially hiding from myself, and I was using alcohol to put that out of my system. And I will say, I've never been a suicidal type, but I did look down the 17th floor balcony from my apartment and, just like, whoa. So dark times, but not, it's never been really an option for me. Translate? థ్యాంక్ యూ. సో దాని తర్వాత అమెరికా వచ్చారు, సంవత్సరం ఉన్నారు. వాళ్ళ పేరెంట్స్ ఇంట్లో ఉండి బాగా ఏంటంటే ఉద్యోగం అది ఎత్తుక్కున్నారు. అప్పుడు ఇండోనేషియాలో ఒక ప్రైవేట్ వెళ్ళారు. అక్కడ ఇండోనేషియా అంటే ఒక ముస్లిం కంట్రీ అండి. సో అక్కడికి వెళ్తే ఒక ప్రైవేట్ స్కూల్లో టీచింగ్కి పొజిషన్ వస్తే అక్కడ చాలా మంది వేరే దేశాలతో కలిసాను. వాళ్ళ మీద నాకు ఏమీ కంప్లైంట్స్ లేవు, అందరూ బాగానే ఉన్నారు అప్పుడు. కాకపోతే ఏంటంటే నా తాగుడు ఎక్కువైంది అక్కడ. అది ముస్లిం కంట్రీ అవటం వల్ల నాకు వచ్చే జీతం దాదాపుగా చాలా వరకు తాగుడికే వెళ్ళిపోయేది. దాంతో అక్కడ కూడా కొన్ని సంఘటనలు జరిగినాయి. ఏంటంటే ఒక వైన్ షాప్కి వెళ్ళినప్పుడు 4 బియర్లు కొంటుంటే ఆవిడ 4 బియర్లు ఓహో 4 కొంటున్నావు అన్నట్టు అనింది. అప్పుడు నాకు అదేంటి ఇలా నన్ను జడ్జ్ చేస్తుంది, ఈవిడెవరు తీర్పులు చెప్పడానికి నా గురించి అనుకుని ఆ షాప్కి వెళ్ళటం మానేశాను. ఇప్పుడు నువ్వు ఏంటంటే తాగుడు దాయటం మొదలు పెట్టాను బయట వాళ్ళ నుంచి. ఆ దాయటం ఎలాగంటే 2 షాపులకి వెళ్ళేవాడిని, ఇంకెవరో అలాగా చూడకూడదని ఒక షాప్కి వెళ్ళే బదులు. ఒకసారి బ్యాగ్లో మా కోవర్కర్ అడిగాడు, నాతో పాటు పనిచేసే ఆయన, ఏంటి ఎన్ని బియర్లు ఉన్నాయి ఏంటి ఓ పార్టీకి వెళ్తే. 6 అంటే 6 అంటే నువ్వు ఎటకారంగా అన్నాడు. అదేంటది ఎప్పుడు 6ఏనా అని అన్నట్టు. అది కాకుండా జోకులు వేసేవారు, నన్ను బియర్ కంపెనీ స్పాన్సర్ చేస్తుంది అని. ఒకసారి ఇంకొక ఏంటంటే అప్పటికి రాత్రులు తాగేవాడిని కానీ పొద్దున పూట్లు మామూలుగానే పనిచేసేవాడిని. అయితే నా మెంటల్ స్టేట్ మారిపోవటం మొదలైంది, నా మానసిక పరిస్థితి మారిపోవటం మొదలైంది. నేను ఎప్పుడు సూసైడ్ గురించి ఆలోచించలేను కానీ ఒకసారి 17వ ఫ్లోర్లో నా అపార్ట్మెంట్ బాల్కనీ నుంచి ఒకసారి ఆలోచన వచ్చింది. కాకపోతే ఇంకా అంతవరకు వెళ్ళిపోలేదు. అలాగే నాతో పాటు పనిచేసే ఆయన ఒకసారి చెప్పాడు ఏంటంటే, నువ్వు సొంతంగా అదే సెల్ఫ్ మెడికేట్ అంటే నువ్వు సొంతంగా మందులు తీసుకుంటున్నావు, నీ నుంచి నువ్వు అదే పారిపోవడానికి అన్నట్టు చెప్పటం జరిగింది. అయితే నేను ఇవన్నీ పెద్దగా ఆలోచించలేదు. అక్కడ కూడా చీకటి రోజులు ఉన్నాయి,
ఎందుకంటే ఒంటరిగా తాగటం బాగా ఎక్కువైపోయింది. ఆ ఒంటరితనం అనుభవించడం కూడా బాగా ఎక్కువైంది. సో ఆ ఇండోనేషియా దేశంలో కూడా బాగానే చీకటి రోజులుండి అని చెప్తున్నాను. ప్లీజ్ గో హెడ్. Thank you. Yeah, so I get back from Indonesia and I start to graduate from beer to liquor. And personally, I was mainly a vodka guy. I did do rum and um, whiskey, but let's just say that it went from 5, 6, 7 days a week of beer to after a local school shooting. Go America! School shootings! Woo! Yeah, it was too close, and that was the external thing that bothered me. And I realize now that I was drinking because I was an alcoholic, but that's what made me internally go from beer to vodka. And the consequences, they started to get worse. I was giving myself health problems. I was giving myself, I was becoming more withdrawn and didn't speak to friends as much. I didn't realize what I was doing. And some of my self-worth came from my collections, my things. I had, ooh, I'm cool. I have skateboard videos. I have 100 skateboard videos. That makes me interesting. But really, I realize now that it was me sort of being sad and not knowing how to get out of alcohol, that there was something I was looking for outside of myself when I was not looking inside of myself. And so eventually, amid my professional experience, I was substitute teaching, and I didn't know how to get into full-time teaching. I didn't want to go back to school. I didn't want to write papers again. And eventually I figured, okay, I guess there's no way around it. I have to go back to school. And I chose school that was expensive and prestigious. It was quite challenging. They asked a lot. And me being the alcoholic, in both senses of the word, alcoholic in my practice, and that I was drinking 5, 6, 7 days a week at this time, and alcoholic in mind, everything has to be perfect. It's got to be the best. I can't hand in a paper that's not perfect. So I was giving myself health problems by being a perfectionist, and dark times. I was still undateable. And it was quite a difficult experience to go back to school for me as an alcoholic. In the meantime, my brother, he just said, "Oh, I haven't been feeling that good lately." And we had no idea. Yeah, was he an alcoholic? Possibly. Was he a drinker? Yes, absolutely. And he gets sick, and I'm just a wreck. You know, I didn't realize at the time that he had cancer and that he was going to die. And my alcoholism just went from here to here, kept getting higher. Translate? యా, మళ్ళీ అమెరికాకు వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే ఈయన మళ్ళీ సబ్స్టిట్యూట్ టీచర్ కింద పనిచేసేవారు. అంటే మెయిన్ ఫుల్ టైం టీచర్ కాదు. కాకపోతే ఈయన ఈయన స్కూలు దగ్గరలో ఒక స్కూల్ షూటింగ్ జరిగింది. అంటే చిన్నపిల్లల్ని ఎవరో పిచ్చి ఆయన కొంచెం వచ్చి గన్తో కాల్చి చంపేశాడు పిల్లల్ని. దాంతో ఈయన ఇంకా ఆ బాధ ఇంకా ఈయనకి మానసికంగా అది బాగా, ఎందుకంటే ఈయనకి దగ్గరలోనే జరిగింది కాబట్టి మానసికంగా చాలా ఒత్తిడి తెచ్చింది. అది ఆ కారణంతో ఇంకా తాగుడు పెంచాను. ఆ రోజు అది కారణం. కాకపోతే ఈ రోజు అర్థమైంది ఏంటంటే కారణాలు ఏదైనా నేను తాగుబోతు కాబట్టి తాగాను, కారణం వెతుక్కుంటాం అంతే.
సో మంచి కారణం దొరికింది, తాగాను. దాని తర్వాత చాలా రోజులు ఫుల్ టైం టీచర్ కింద రావట్లేదు. స్కూల్కి వెళ్ళటం, మళ్ళీ కాలేజ్కి వెళ్ళటం ఇష్టం లేదు. ఆ సర్టిఫికెట్లు అయితే తెచ్చుకోవటం ఇష్టం లేదు. కాకపోతే తప్పలేదు. ఒక రోజు ఏంటంటే ఇంకా అర్థమైపోయింది స్కూల్కి వెళ్ళాలి అని. అప్పుడు కూడా తాగుబోతుంది కదా, అందుకంటే అన్నిటికంటే పెద్ద మంచి స్కూల్లో బాగా ఫీజు ఎక్కువ ఆ స్కూల్కి. కాకపోతే అన్ని పర్ఫెక్ట్ గా ఉండాలి. తాగుబోతుతనం ఉత్తి తాగటంతో కాదు, లోపల నా మానసిక పరిస్థితి కూడా మారిపోవటం జరుగుతుంది. కాబట్టి అన్ని కరెక్ట్ గా ఉండాలి అన్నట్టు భావన. ఇదే సమయంలో మా అన్నగారు నాకు బాలేదు అన్న. మా అన్న తాగుబోతా అంటే ఏమో చెప్పలేను కానివ్వండి, కాకపోతే డెఫినెట్ గా ఎక్కువే తాగుతాడు అని చెప్తున్నారు ఆయన. సో అప్పుడే తెలిసింది ఏంటంటే అన్నగారికి క్యాన్సర్, కొన్ని రోజుల్లో చచ్చిపోతారు. సో ఇంక ఈ సమయానికి మొత్తం ఇవన్నీ అయ్యేసరికి, ఎందుకంటే నాకు ఒంటరితనం కూడా బాగా పెరిగిపోయింది. నా అమ్మాయిలు అదే బేసిక్ గా డేటింగ్ అయితే ఇంపాసిబుల్, ఎవరు రావట్లేదు దగ్గరికి. ఒంటరితనం కూడా బాగా పెరిగిపోయింది. ఇంకా ఈ సమయానికి ఏంటంటే ఇంకా నాకు మానసికంగా కంప్లీట్ గా అస్తవ్యస్తంలో ఉన్నాను అనమాట. సుమారుగా ఈ అన్నగారు న్యూస్ తెలిసేసరికి ఎన్ని, ఎందుకంటే చాలా కష్టంగా ఉండింది కాలేజ్ కూడా. నాకేమో ఎన్ని పర్ఫెక్ట్ గా ఉండాలి, అదొక ఇది. సో ఇవన్నీ వచ్చేసరికి మానసిక అస్తవ్యస్తతతోటి బాగా బాధపడుతూ ఉన్నాను. ప్లీజ్ గో హెడ్. Thank you. Yeah, so my stress, my disease, my brother, he's dying, and I remember many times during that year of 2017. But Mom, vodka helps me study. Vodka helps me write papers. And so I was drinking these 3-4 finger drinks while trying to write papers. And yeah, I don't know how many hours I would get. And it was crazy. I was going through a full handle of vodka in like 2 or 3 days. And I knew I had to stop. I didn't know how to stop. In 2016, I had tried a little bit. I had 10 days in the rooms, and I was in intensive outpatient. And on a Friday night after intensive outpatient, let's just say I wasn't ready. I said, "Hey, Dad, where's your vodka?" And so it was. And so into 2017, it was getting worse and worse. I was getting fatter and fatter. And I was on the path to dying. I was morbidly obese. I was 260 pounds and couldn't stop. And so at that time, my grandmother had died, and 1 week I showed up to my graduate school class drunk. The problem was it wasn't just class. It was at a school, at an after-school program. And somebody said, "Hey, Trevor B was drinking." And I knew when I got the email the next day that, okay, I got to go into this meeting and tell them what happened. I told them that my brother was dead. I told them that my grandmother had just died. And that was the start of the rooms for me. I gave myself another couple months of drinking, and I came in on June 1st, 2018. Again, suspended from that college because of alcohol. Direct results of alcohol consequences. And it is honestly the best thing that has happened to me. I couldn't change the past. I couldn't change what I was doing because I was an alcoholic. And
it saved my life. It is literally the best thing that's happened. And so on June 1st, 2018, I'm there. I get to the meeting. I recognize what this woman is saying, and I identified. I felt, oh, she told a story about how she was drinking wine at her desk in her job. And I knew that, hey, this is what it is. This is actually alcoholism. Okay. And so I got a sponsor within 10 days, and I've had this sponsor since then. It's been almost 5 years. And AA has given me health. It's given me a reason to live. I started coming to meetings, and I felt great, proud of myself that I was coming back together. And it took me a couple months to get into the steps. I had a thing with religion. I was against it. And so I didn't, the God thing bothered me. And so I just kept coming. Translate? థ్యాంక్ యూ. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే మధ్యలో వీళ్ళ మామగారు పోయారు, ఏదేమో అన్నగారు పోయారు క్యాన్సర్ తోటి. ఎన్నాటిలో కాలేజు. ఇప్పుడు ఏంటంటే ఎవరైనా అడిగితే నన్ను వాట్కా ఏమో నాకు ఎగ్జామ్స్ రాయనిస్తుంది, పేపర్లు రాయనిస్తుంది, సరిగా ఆలోచించేస్తుంది అని చెప్పేవాడు. అయితే 2 రోజుల్లో 2 లీటర్లు వాట్కా తాగేసేవాడు, 1.5 లీటర్ హ్యాండిల్ అంటే ఆల్మోస్ట్ 2 లీటర్లు వాట్కా తాగేసేవాడు 2-3 రోజుల్లో. ఇంకా వెళ్ళిపోతూనే ఉండేది అన్నమాట. ఎంత పోస్తే అంత అర్థమైపోయింది ఏదో ఉంది అని చెప్పి. 10 రోజులు ఇంటెన్సివ్ అవుట్ పేషెంట్, అంటే అవుట్ పేషెంట్ గా ఉండి ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నాడు. అప్పుడు అయ్యేకి వచ్చాడు 10 రోజులు. కాకపోతే ఒక శుక్రవారం వచ్చింది, ఆ రోజు తాగాడు. మళ్ళీ కొన్ని రోజులు రాలేదు. 2016లో వచ్చినట్టున్నాడు ఒకసారి, 2017లో. సో ఈయన అలాగే వెళ్ళిపోతుంది జీవితం. తాగుతూనే విపరీతంగా తాగుతున్నాడు. ఏం రాస్తున్నాడో తెలియదు పేపర్లు, గత తాగుతూ వెళ్తున్నాడు. ఓ రోజు ఈయన స్కూలు అదే కాలేజ్కి తాగెళ్ళాడు. కాలేజ్ సాయంకాలం అందరూ కాలేజ్ మీట్ ఉంటే తాగెళ్ళాడు. అందరికీ అర్థమైంది ట్రెవర్ బి తాగాడు అని, తాగొచ్చాడు అని. మర్నాడు ఈమెయిల్ కూడా వచ్చింది ఇంకే, బాబు నువ్వు తాగొచ్చావు బాబు క్లాస్కి, సో నీకు మెల్లిగా ఏంటంటే ఇంకా అర్థమైపోయింది దీనికి. సో సస్పెండ్ చేస్తారు స్కూల్ నుంచి. సస్పెండ్ అవటం అన్నిటికంటే అద్భుతమైన విషయం ఏంటి, ఎందుకంటే ఏఏకు రావటం మొదలు పెట్టింది. దాంతో మొదటిసారి జీవితంలో పరిణామాలు చూడటం మొదలు పెడతాను తాగుడితోటి. 2018 జూన్ 1కి మొదటిసారి ఏఏకి రావటం మొదలుపెట్టి, ఆ మొదటి రోజే ఒక ఆవిడ షేరింగ్ బాగా కనెక్ట్ అయ్యాను. ఆవిడ ఉద్యోగంలో డెస్క్ దగ్గర కూర్చుని వైన్ తాగేది అని చెప్పింది. సో నేను అలాగే చేస్తున్నాను. మొదలు పెట్టాను. 10 రోజుల్లో స్పాన్సర్ తీసుకున్నాను. ఈ రోజుకి స్పాన్సర్ ఉన్నాడు, అదే స్పాన్సర్. కాకపోతే మొదట్లో దేవుడు నాకు ఏంటంటే రిలీజియన్, ముఖ్యంగా మతం అంటే నాకు చిరాకు చిన్నప్పటి నుంచి. మతం సో కాకపోతే అందుకనే దేవుడు అన్న పదానికి కొంచెం వ్యతిరేకత ఉండేది నాకు. అందుకనే సోపానాలు కొన్ని రోజులు అంత తొందరగా చేయలేదు నేను. కాకపోతే నేను వస్తూ ఉంటే మారుతుంది. అసలు నాకు చాలా ఇచ్చింది. అది ఆ స్కూల్ నుంచి సస్పెండ్ చేయటం అన్నది ఒక పెద్ద అద్భుతం నాకు జరిగింది. ఎందుకంటే దాంతో నాకు జీవితంలోకి వచ్చింది అని చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్. Thank you. Yeah, so I get into the steps. I'm working with a sponsor. I talk to him
I did a lot of texting with him at first in my relationship. I would give him the rundown of my day every day for a couple years, and we would meet up every other week to do some step work. And yeah, just step one is the absolute. Step one is the one that I have to do perfect every day. Everything else, life will come into place, right? Step one, step 12. And so, yeah, one, two, three. As I said, the God thing was the God thing. I came in with the rooms as the higher power. The rooms of Alcoholics Anonymous is what was going to help me um, to come to acceptance and to stay without alcohol and stay without doing drugs. And for me, steps 4 and 5, it was a looking back. What things did I hate? What things bothered me? And seeing it on paper and realizing all of these things, I had a lot of idealism, a lot of things that should be in life, and that's why I was angry. It was also unmet needs. I was, as I said, undateable for quite some time, and I didn't realize how much was actually bothering me, and so that's why I used to drink. There was so much going on behind the scenes, and with my alcoholism, that's what it was. And so I got honest. I did some digging. It took me a couple of months to do my step 4, and I went and met my sponsor at the campus and did a step 5, complete, honest, out the door, everything. And went back, relaxed, and that was one of the biggest days of my life, in the sense of I don't have to go back to alcohol. It is not, it doesn't have to be an option anymore. And it's really amazing how the people invented, or Bill W. doesn't say he invented Alcoholics Anonymous. He was just a conduit. Paraphrasing there, but yeah, it's amazing how this program is laid out. And so steps 6 through 7, in my first time through, I didn't do them too well, but progress, not perfection, right? And for steps 8, I looked at my step 4 and I made a new list. And in my personal experience, my sponsor threw out some of the biggest things that were bothering me, and he said, no, that's not necessary. Oh, she's married, don't worry about that one. And my step 9s were not as crazy as some of them that you'll hear in the rooms. I did financial amends, I did little amends, and yeah, that's just how my experience was. And steps 10 through 12 is just continuing to develop in my contact with myself and others. And yeah, through 4, 5, 6, 7, 8, 9, that's where the magic is. The deflation of the ego, not having to worry about what my actions were, not having to worry about future consequences of anything. Just stay in the now, stay here. And in my opinion, I've been coming into maturity. It's quite the experience. And in keeping coming to the rooms, okay, I'm a full-time teacher and my life is laid out for me. I mentioned undateability several times, but personal experience, I got a therapist and realized some of the things that were running me around, and gifts of the rooms. I got dateable. I got married last year. It's quite a thing.
life is not without its challenges. I have a job where I have to get up early now, but I can get up early now. I'm not me actively wrecking my life anymore because I, can't put down the bottle. I still have challenges with when I'm tired, things come out sideways, but it's really, I don't have complaints. What really guides me in my sobriety, in addition to having people that I talk to on the phone and a sponsor and everything and the literature, the thing that I always come back to is the running the show. Am I accepting life as it is right now? How can I make it better without having to really, do everything myself? Am I telling everyone what to do, or am I just going to sit and accept? It's easier said than done, but that's what I try to do. And accepting things as they are, exactly as they are, is, while it's still a challenge, that's where I am. Translate. Okay, that was a little long, but yeah, I'll try not to miss anything. That's fine. సో ఏంటంటే మొదటి సోపానం ఇప్పుడు ఏంటంటే స్పాన్సర్ తీసుకున్నారు, కొంచెం దేవుడు అంటే చిరాకు అంటే అందుకనే మొదట్లో ఆల్కహాలిక్స్ అనానమస్ రూములే దేవుడి కింద భావించారు. మొదటి సోపానం ఒకటే మటుకు పర్ఫెక్ట్ గా రోజు చేయాలండి, 100%. నేను తాగుబోతుని, జీవితం అస్తవ్యస్తమైందని ఒప్పుకోవటం. అది మటుకు 100% చేసేవాడిని రోజుని. మెల్లిగా మొదటి 2 సంవత్సరాలు ఎక్కువ స్పాన్సర్ కి టెక్స్ట్ మెసేజ్ లో ఆ రోజు ఎలా జరిగింది ఏంటి అనేది పెట్టేవాడిని. వారానికి ఒకసారో 2 వారాలకు ఒకసారో కలిసేవాళ్ళం స్టెప్ వర్క్ చేయడానికి. చేసుకుంటూ వెళ్తే అదే 2-3 దగ్గరే ప్రాబ్లం ఉండింది కొన్ని రోజులు. కాకపోతే 2వ సోపానం 3వ సోపానం దగ్గర, కాకపోతే ఇంకా ఏ రూములనే తీసుకుని, క్లాస్ రూములనే దేవుడికి తీసుకుని నేను మొదలు పెట్టాను. 4వ సోపానానికి వచ్చేసరికి అసలు నాకు ఎక్కడ చిరాకు వస్తుంది, నా ప్రవర్తన ఎలా ఉంది, నేను ఎందుకు ఇలా ఉన్నాను అన్నది అర్థం కావడానికి బాగా పనికొచ్చిందండి. 2 నెలలు పట్టింది రాయడానికి. 5వ సోపానానికి కూర్చున్నాం ఇద్దరం. అయితే ప్రతి విషయం చెప్పానండి నిజాయితీగాని, మొత్తం కక్కాను, ఏది దాయలేదు. 6-7 మొదటిసారి అంత గొప్పగా ఏం చేయలేదు, అంటే ప్రాక్టీస్ చేసే కొద్ది ఇప్పుడు బాగుంది. అదే ప్రోగ్రెస్ అండి, పర్ఫెక్షన్ కాదు, చేసుకుంటూ వెళ్ళాలంతే, పర్ఫెక్ట్ గా చేయక్కర్లేదు. మొదటిసారి అసలు సరిగ్గా రాలేదు, మెల్లిగా ఇప్పుడు ప్రాక్టీస్ మీద అది ఇంప్రూవ్ అయింది. 8వ సోపానానికి వచ్చేసరికి 4వ సోపానంలో రాసిన పేర్లన్నీ అలాగ వచ్చేసినాయి. ఇంకా దాంతో పాటు ఇంకా ఏమైనా ఉన్నాయా అన్నది చూసుకున్నాను. 9కి పెద్దగా నాకేమి, అంటే వేరే వాళ్ళతో పోల్చుకుంటే రూముల్లో నా అమెండ్స్ కొంచెం తక్కువే అనుకోవచ్చు. మొత్తం నా ఫైనాన్షియల్ అమెండ్స్ అన్ని ఎవరెవరికైతే డబ్బులు ఇవ్వాలి అయితే ఇచ్చేసాను. వేరే విధంగా కూడా కొన్ని చెప్పేవాడు స్పాన్సర్, మళ్ళీ ఆ అమ్మాయికి పెళ్ళి అయిపోయింది కదా, ఇప్పుడు ఎందుకు వెళ్ళి కదపటం నువ్వు, సో నువ్వేం చేయకు అని కొన్ని చెప్పేవాడు మా స్పాన్సర్. సో అలాగా చేయించాడు అమెండ్స్ కూడా. 10వ సోపానం నిజంగా చెప్పాలంటే 10 కీ మొత్తం అంతా కీ అంతా 4 నుంచి 9 దాకా ఉంటది నా ఎదుగుదలకు కూడా. నా కీ అది 11, 12 కూడా రోజు ప్రాక్టీస్ చేయాలి. సో ఇది నిజంగా చెప్పాలంటే అద్భుతమైన కార్యక్రమం అండి. అసలు ఎలా మార్చేస్తుందో మనిషిని చెప్పలేము, పూర్తిగా మార్పులోకి వస్తుంది. బిల్డబ్ల్యూ చెప్తాడు, నేను రాయలేదురా బాబు, నాతో రాయించారు, ఏదో శక్తి నాతో రాయించింది ఈ ప్రోగ్రామ్ని అని ఎప్పుడు చెప్పేవాడు బిల్డబ్ల్యూ. నేను రాయలేదురా బాబు, ఏదో శక్తి రాయించింది అని. నిజంగానే మరి ఈ అద్భుతమైన ప్రోగ్రాము ఏదో శక్తి రాయించింది అనుకోవాలి. దాని తర్వాత
మేము ముఖ్యంగా ఇతరులతో మాట్లాడటం, స్పాన్సర్తో మాట్లాడటం, ఇతరులతో పనిచేయటం కాకుండా నాకు ఎక్కువ పని చేసేది ఏంటంటే దేవుళ్ళ ప్రవర్తించడం ఆపేయటం, జీవితాన్ని ఎలా ఉందో అలా అంగీకరించటం. కష్టం అండి, చెప్పటం చాలా తేలికది. ఒకవేళ నా జీవితాన్ని ఇంకా మార్చుకోవాలంటే ఏదో నేనే విశ్వ ప్రయత్నం చేయకుండా దేవుణ్ణి ముందు పెట్టి చేయటం పనులు. మారకపోతే అంగీకరించటం, జీవితంలో అంగీకరించటమే ఈరోజు నా ప్రశాంతతకి మూలం అన్నది గుర్తించాను. దేవుళ్ళ ప్రవర్తించడం ఆపేస్తే, అంటే దర్శకత్వం అది ఇలా ఉండాలి, ఇది ఎలా ఉండాలి అన్న భావనలు ఆపేస్తే ఎలా ఉందో అలా ఉంది. నేను ఇంత ముందు చేసిన కార్యాచరణ, ఇప్పుడు చేసే కార్యాచరణ, ముందు చేసే కార్యాచరణ గురించి ఆలోచించకుండా, వాటి యొక్క పరిణామాల గురించి ఆలోచించకుండా ఏమవుతే అది అవుతుంది అని ఈ క్షణంలో బతకటం నేర్చుకోవాలి నేను. దానికి అంగీకారం చాలా ముఖ్యం. ఎలా ఉందో అలా ఉంది, ఈ క్షణంలో ఓకే అన్నట్టు నేను ఈ క్షణంలో బతకటంలో నేర్చుకుంటూ వెళ్ళాలి. చెప్పటం తేలికండి, నేను ఇంకా ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటాను. ఏ వాళ్ళు నాకు చాలా వచ్చినాయి. నేను చెప్పాను కదా, సైకాట్రిస్ట్ దగ్గరికి కూడా వెళ్ళని, ఎందుకు నా దగ్గరికి ఎవరు రావట్లేదు, నన్ను ఎవరు డేట్ చేయట్లేదని. అక్కడ కూడా కొన్ని తెలుసుకున్నాను. ఈ రోజే సంవత్సరం మ్యాజిక్లు జరుగుతాయి కదా, సంవత్సరం ముందే నాకు పెళ్లి కూడా అయింది, నాకు పార్ట్నర్ కూడా ఉంది అని చెప్తున్నా. సో ఈ ఎన్ని మిరకిల్స్ జరిగినా ఈరోజు ఏంటంటే జీవితంలో అంగీకరించడం దగ్గరే నా ప్రాబ్లం వస్తుంది. ప్రాక్టీస్ అండి, పర్ఫెక్షన్ రాదు. అది ఈ రోజు కూడా కొంచెం ప్రాబ్లమే అది అని చెప్తున్నా. ప్లీజ్ గో హెడ్. Yeah, so keeping on in my program, I've been going to a new meeting, which I'm sure you talked to Corey, and yeah, continuing to develop my spiritual condition, and yeah, just getting out of my own way. Show up, do the work, and that's where I am. Alcoholics Anonymous saved my life, and it's made life worth living, and I don't have to run for myself anymore. So thank you very much, and thank you for asking me to share. థ్యాంక్ యూ. సో ఇప్పుడు కొత్త మీటింగ్కి వెళ్తానండి. అదే కోరి అన్న ఎవరు మాట్లాడారు కదా, ఆవిడే నన్ను రికమెండ్ చేసింది. ఆ మీటింగ్కి వెళ్తున్నాను, ఒక ఎక్స్ట్రా మీటింగ్. అది కాకుండా ఏంటంటే ఎక్కడైతే నా అవసరం ఉంటుందో అక్కడ నేను ఉండాలి. నా నుంచి నేనే నాకు అడ్డుపడకుండా చూసుకుంటున్నాను. ఈరోజు నాకు ఆల్కహాలిక్స్ అనానిమస్ చాలా ఇచ్చిందండి. ఈరోజు జీవించాలనిపిస్తుంది, జీవితానికి ఒక అర్థం ఇచ్చింది అని చెప్పి సెలవు తీసుకుంటున్నారు. థ్యాంక్స్ అలాట్ ట్రెవర్, అండ్